Hello, welcome student. And in the previous lectures, we have started discussions of the types of semiconductor. We are just discussed the two types of the semiconductor, that is intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. In the extrinsic semiconductor, I will be said that before the finishing of the previous lectures, the types of extrinsic semiconductor is also subdivided with the n-type semiconductor. Consider this is extrinsic semiconductor. I will be called X. Then that is n type of semiconductor and p type of semiconductor. The n type of semiconductor is called as a negative type of semiconductor. This is a positive type of semiconductor. In shortly, when the extrinsic semiconductor is formed due to the additions of some impurity in the intrinsic semiconductor, that is in pure semiconductor, we get the extrinsic semiconductor. And the types of n type and p type of semiconductor, they are formed from the they are in the type of extrinsic semiconductor. It is depends upon the additions of some impurity. When the impurity is a pentavalent impurity, it means the availability of the electrons at that impurity is 5, then they called as a pentavalent impurity, then they makes the n type of semiconductor. And when the additions of some impurity, they have the trivalent impurity, then these types of the semiconductor is called as a p type semiconductor. In this lectures we are discussions of the n type of semiconductor. This is the first subtype of extrinsic semiconductor. Taking the same heading we are discussing the previous lectures, that is the types of semiconductor. In these lectures we are taking n type of semiconductor here. N type of semiconductor. This is also negative semiconductor, negative types. Why they called negative, we are discussing the same lectures in these lectures. Okay. When a pentavalent impurity is added in the intrinsic semiconductor, that is silicon and germanium, they are pure semiconductor, then we makes n type of semiconductor or we gets n type of semiconductor. When the silicon and germanium crystal doped with, when silicon SA and germanium crystal, silicon and germanium, that is the original that is a pure or intrinsic semiconductor. Then when silicon and germanium crystal doped with some pentavalent impurities, some pentavalent impurities, some pentavalent impurity, that is such as phosphorus, and arsenic and antimony. These atoms having the 5 valence electron in their outermost orbits, they are able to try to bonding with some other atoms, and we get n type of semiconductor. जेव्हा आपण एखाद्या प्युअर सिलिकॉन आणि जर्मेनियम क्रिस्टलला एक पेंटावॅलेंट इम्प्युरिटी ॲड करतो, ते इम्प्युरिटी आर्सेनिक असू शकते, अँटीमनी असू शकते किंवा फॉस्फरस असू शकते, तेव्हा त्या तयार झालेल्या एक्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरला म्हटलं जातं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके. Then we get the n type of semiconductor when the dopant atom have 5 valence electrons. A dopant atom have 5 valence electron, We have started discussion of the diagrammatical representations we are taking here, that is antimony. Consider this is the nucleus of the antimony. I will write here SB, that is the nucleus of that antimony, and this is the outermost orbit of that particular
atoms, particular impurity, that is antimony. Antimony have the 5 valency electron, 5 valence electron. Then I will be drawn the 5 electrons here, that is 1, 2, 3, 4 and 5. These are 5 electrons. Then this antimony is placed in the some silicons or pure semiconductor. Then consider this is the silicon, this will be silicon, and these they are silicons, and silicon have 4 valence electrons, and these 4 valence electrons is makes bonding. This is the outermost of that particular outermost orbit of that particular silicon or pure. I will be draw some different diagrams here. This is a blue color is the electrons of their antimonies. Blue color circle is the electrons of antimonies, and this pink color is the electrons of that particular silicons. When we are clearly observe that the Sb, that is antimony, will be completely octet. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी. जर एखाद्या ॲटम मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल असतील, आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जर कम्प्लिटली कोव्हॅलेंट बॉन्ड जर तयार होत असेल, तर ही जी काही 9 इलेक्ट्रॉन्स आहे, इट इज वीकली बॉन्डेड विथ देअर पॅरेंट ॲटम्स. द एनर्जी of that particular electrons, this is not atom, this will be electrons, the particular electrons, 9th electrons will be weakly bonded with their parent, that is antimony atoms. The energy will be energy of that particular electrons is 0.01 electron volt for germanium and 0.05 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट फॉर सिलिकॉन्स. तर ह्याची जी काय एनर्जी आहे, दिस विल बी 0.05 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इतकी एनर्जी असते त्या बॉन्डरसोबत. देन कन्सिडर करा, जर तुमच्या लँग्वेजमध्ये जर सांगायचं असेल तर काय होत असतं एक्झॅक्टली. कन्सिडर सिलिकॉन इज अ ग्रुप ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास अँड द अँटीमनी इज द ग्रुप ऑफ द बॉयज इन द क्लास. देन द all four electrons of the silicon, that is considered group of the girls, all 4 girls will be attached with the 4 individual boys groups, and one remaining boys goes in a single. All 4s are in a relations, तर this will be makes a single, आणि हे जी काय आहे this will be free, and यामध्ये जी काही 8 ऑक्टेट तयार होते, आणि हे जे एक्स्ट्रा आहे it will be easily removed, किंवा हा जो काही अँटीमनी आहे हा इलेक्ट्रॉन सिलिकॉनला डोनेट करतो. देन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेट बाय द अँटीमनी टू द सिलिकॉन्स. द एव्हरी पेंटाव्हॅलंट ॲटम्स डोनेट्स द 1 इलेक्ट्रॉन. प्रत्येक कुठलेही पेंटाव्हॅलंट ॲटम असू द्या, 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेट करतो. देन दीज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेक अ फ्री. Then these electrons start to taking the part of conductions. Then I will be write one of the sentence here. Every pentavalent atoms makes some covalent bond with their silicons, and 1 electrons gets free. Every pentavalent atoms donates 1 electron for the conductivities. For the conduction is called as for the conduction is called donor. Then these single electrons works as a donor in the extrinsic semiconductor, that is n type of semiconductors.
व्हॉट इज एक्झॅक्टली हॅपन हिअर वी आर डिस्कस. जर एखादी अँटीमनी पेंटाव्हॅलंट ॲटम जर घेतला त्यामध्ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन त्याकडे अवेलेबल असतात. तर ते 5 इलेक्ट्रॉन्स एखाद्या प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये ऑर सिलिकॉन ऑर जर्मेनियम, प्युअर सिलिकॉन किंवा प्युअर जर्मेनियममध्ये प्लेस्ड केला. द प्युअर सिलिकॉन or pure germanium doped with the pentavalent impurities, then we get the n type of semiconductors. What is the n type of semiconductor? Then all 4 electrons of that pentavalent impurity is makes the covalent bond with their surrounding or neighbor silicon atoms. They have the 4 valencies. ह्याला सिलिकॉनला 4 व्हॅलेन्सी असतात आणि ते काय करतात, प्रत्येकाला बाउंडेड करून घेतात. दिस इज फॉर ओनली 1 ॲटम्स. तर एक सेमीकंडक्टर एखादा पूर्ण जर सिस्टीम घेतला असेल तर त्यामध्ये खूप साऱ्या अँटीमनीज असतात, देन खूप साऱ्या सिलिकॉन्स देखील असतात, त्यामध्ये खूप जबरदस्त पद्धतीने बॉन्डिंग होत असते. या ठिकाणी देखील एखादा अँटीमनी असेल, ठीक आहे, या ठिकाणी एखादा अँटीमनी असेल तर या ठिकाणी म्हणजे खूप मोठासा एक प्लेन तयार होतो. वी आर डिस्कशन फॉर द 1 सिंगल ॲटम्स. देन जो फ्री झालेला इलेक्ट्रॉन्स असतो, द इलेक्ट्रॉन्स इज मस्ट बी कॅरीड ए निगेटिव्ह चार्ज, बट द अँटीमनी इज लेस ऑर लॉसेस दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑर डोनेट्स दिस इलेक्ट्रॉन्स. एखाद्या वेळेस जर हा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करत असेल तर यावर कुठला चार्ज येतो, पॉझिटिव्ह चार्ज आयन तयार होतो. देन आय विल बी राईट दिस सेंटेन्स विच विल बी से इन दिस. In this type of the semiconductor, the large number of electrons in the conduction band, because प्रत्येक एका सिंगल ॲटमसाठी, एखाद्या सिंगल ॲटमसाठी प्रत्येक ॲटमला 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होतो आणि दिस विल बी गोज इन द कंडक्शन्स, टेकिंग द पार्ट ऑफ द कंडक्शन. तर एक ऑब्जेक्टमध्ये लॉट ऑफ द ॲटम्स अवेलेबल असतात आणि त्याच पद्धतीने खूप साऱ्या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल असतात. इन दिस टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर, in this type of semiconductor, in this type of, the number of electrons, the large number of electrons, large number of electrons in conduction band, the large number of electron in conduction band and its conductivity is due to the negatively charged electrons, and its conductivity is due to negatively charged electrons. Then we called this type of semiconductor is called as n type of semiconductor. For this reason we called n type of semiconductor of this semiconductor. Then for the carried negatively charged electrons, negatively charged असतो आणि त्याच इलेक्ट्रॉन्समुळे कंडक्शन घडून येतो, त्यामुळेच याला म्हटलं जातं निगेटिव्ह टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. अँड द डेन्सिटी, त्याचबरोबर जे कंडक्शन बँडमध्ये असलेली डेन्सिटी असते, द डेन्सिटी ऑफ द कंडक्शन बँड इज डेन्सिटी ऑफ द कंडक्शन density of the electrons in the conduction band is the sum of total electrons by conjugate by the taking part by that donor electrons and the generated electrons from the hosts. The donor electrons and generated electrons म्हणजे जे काही कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात, जे डेन्सिटी असते इलेक्ट्रॉनची इन द कंडक्शन बँडमध्ये, इट इज द सम ऑफ total number of electrons they are taking the part by that particular impurities. म्हणजे एका इम्प्युरिटीकडून आलेला जो काही इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याच पद्धतीनं जे काही होस्टची इलेक्ट्रॉन्स आहे त्या टोटल होस्टचे इलेक्ट्रॉन्स देखील काहीतरी कंडक्शन बँडमध्ये असणारच आहेत आणि हे पण इलेक्ट्रॉन्स त्या कंडक्शन बँडमध्ये गेल्यानंतर त्या टोटलची ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला डेन्सिटी कॅल्क्युलेट करता येते इलेक्ट्रॉनचे इन द कंडक्शन बँडमध्ये. दिस इज अबाउट द डेन्सिटी.
In the pentavalent impurities, the electrons is major carriers. In the pentavalent impurities, the electrons will be major carriers because they are loss of energy, the loss of electrons. Then the electrons is major carriers, holes is a minor carriers. This is the all about n types of the semiconductor we are discussing here. N type of semiconductor means when the silicon and germanium crystal is doped with the pentavalent impurities. Doped with the pentavalent impurities, such as this pentavalent impurity is phosphorus, arsenic and antimonies. In the MCQs, they gives a pentavalent impurity. The option will be arsenic, silicon, germanium, any other atoms. The answer will be arsenic. Anyone are comes in the option, that is phosphorus, आर्सेनिक अँड अँटिमनी या तिन्हीपैकी कुठल्याही एखादा जर ऑप्शनमध्ये आला असेल आणि क्वेश्चनमध्ये जर पेंटावॅलेंट हा वर्ड असेल तर डोळ्यात आपण या तिन्हीमधला कुठला तरी एक ऑप्शन आन्सर करेक्ट असणार आहे. देन वी गेट द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. द डोपंट ॲटम हॅव द 5 व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन. देन वी कॉल द पेंटावॅलेंट. पेंटावॅलेंट कशाला म्हणतात? ती 5 इलेक्ट्रॉन्स, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स त्या डोपंट ॲटममध्ये किंवा त्या इम्प्युरिटी ॲटममध्ये असतात. आणि ती काय पाचवा जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहे ते 5 इलेक्ट्रॉन्स कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार केल्यानंतर हे जे पाचवा इलेक्ट्रॉन्स ह्याच्यासोबत जी काही बॉन्डिंग आहे ते खूप कमी एनर्जीमध्ये बॉन्डेड असणार आहे. बिकॉज दे ऑक्टेट विल बी कम्प्लिटेड अँड दे हॅव व्हेरी लो एनर्जी. जर जर्मेनियममध्ये असेल तर इतका एनर्जी असणार आहे आणि त्याचबरोबर सिलिकॉनमध्ये असेल तर त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी इतका असणार आहे. Then every pentavalent atoms donates the 1 electron for the conduction. प्रत्येक पेंटावॅलेंट हे काय पेंटावॅलेंट ॲटम असणार आहे, इम्प्युरिटी असणार आहे, 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतं कंडक्शनसाठी आणि त्या पर्टिक्युलर ॲटमला म्हटलं जातं डोनर. And in this type of the semiconductor, in the n type of the semiconductor, the large number of electrons will be available in the conduction band and its conductivity is due to negatively charged electrons. या इलेक्ट्रॉन्समुळं, या एका छोट्याशा इलेक्ट्रॉन्समुळं याची कंडक्टिव्हिटी होत असते आणि ती नेगेटिव्हली चार्ज आहे म्हणून आपण काय या ठिकाणी एन घेतो, दॅट इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. and the density of the conduction electrons in the conduction band. जी काय डेन्सिटी आपल्याला जर इलेक्ट्रॉनची कॅल्क्युलेट करायची असेल तर कंडक्शन बँडमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, द टोटल ॲडिशन, इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन करावं लागेल. जेव्हा जी काही सिलिकॉनची ओरिजिनल सिलिकॉनची कंडक्शन बँडमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याचबरोबर इम्प्युरिटीकडून किती इलेक्ट्रॉन्स आलेला आहेत यांचं जर ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला डेन्सिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बँड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेमीकंडक्टरचे आपल्याला या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करता येते. जर इन द पेंटावॅलेंट इम्प्युरिटीज, the large number of electrons will be available and these large number of electrons gets carriers. इलेक्ट्रॉन्स जास्त कॅरियर असतात, होल्स त्या ठिकाणी अवेलेबल नसतात किंवा होल्स हे मायनर कॅरियर्स असतात. इन द पेंटावॅलेंट इम्प्युरिटी द इलेक्ट्रॉन्स इज अ मेजर कॅरियर्स अँड होल्स विल बी मायनर कॅरियर्स. And in the next lecture, in these lectures we are just discuss some features about the n type of semiconductors. We just discuss the features about the n type of the semiconductor. When we can't understand about the types of semiconductor, we are just remind the examples I will be give in these lectures. Consider this is the group of boys and group of girls here. Let's discuss the features of n type of semiconductor. That is the features of n type of semiconductor here. Then the first feature, the donor atoms लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ही जी काही डोनर ॲटम आहे हा इलेक्ट्रॉन्स लॉस करतो. एखाद्या कुठल्याही पद्धतीचा ॲटम असला जर तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करत असेल तर त्यावर कुठला चार्ज असतो, दे विल बी पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन तयार होत असते. दिस इज द फर्स्ट. The first will be the donor atom lost electron and carried positive charge ions. Carried positive charge ions.
Then second one features of this n type of semiconductor is the number of electrons is large. Number of electrons is large as compared to number of holes. The number of electrons, I will be right here, electrons is large as compared to number of holes. This is the second features. And third feature, when the external force is applied, the external energy is supplied, then the free electrons and free holes are taking the part of conductivity. Then external energy supplied externally, the free electrons which can be carried the negatively charged, and free holes which can be carried the positively charged, they will be taking the part in the conductions. This is all about some features of n type of semiconductor. When we are discuss the p type of semiconductor, the process will be exactly reversed. Then we are taking the trivalent impurities, and these trivalent impurities, the lack of the electrons or they want to one electrons, आणि जे काही सिलिकॉन्स आहे ते सिलिकॉन्स काय करणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करणार आहे. म्हणजे जी काही इम्प्युरिटी ॲड करताय ते इम्प्युरिटी एक इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनल किंवा प्युअर सेमीकंडक्टर कडून घेणार आहे. देन दे विल बी मेक्स रिलीज अ होल्स, त्यामध्ये होल्स तयार होतात. ते पॉझिटिव्हली चार्जड जी काही होल्स आहेत ते कंडक्टिव्हिटी घडवण्याचं काम करतात आणि त्यामुळे त्याला म्हटलं जातं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. अँड द प्रोसेस or the features will be exactly reverse. The donor atom is gain or accept the electron, they carried negatively charged. अशा पद्धतीनं असणार आहे. देन वी आर डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, दॅट इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर.